Hello everyone, I'm Manjida Rahmanoni and our today's discussion is about cellular injury from general pathology and I am referencing boards and beyonds for it. In past two sessions, I discussed about cellular adaptation in two parts. So our today's discussion is about cellular injury. So what is cellular injury? Let's get started. Okay. So cellular injury আসলে কি? তাহলে our basic knowledge এখানে হেল্প করবে যে একটা সেল যখন অ্যাডাপ্ট করতে না পারবে তার অ্যাডাপ্টেশন যখন ক্যাপাসিটিটা এক্সিড করবে তখনই কিন্তু সেলটা ইনজিওর্ড হবে সো ইন জেনারেল আমাদের বেসিক নলেজ থেকে এতটুকু আমরা জাস্ট বুঝতে পারি সো নেক্সট ডে আমরা আর কি কি জিনিস আর কি কজ হতে পারে সেলুলার ইনজুরি সো একটা সেল ইনজুরি বলতে কি বোঝায় সেটা কিন্তু আমরা তার কজ থেকেই এক্সক্লুড করতে পারি সো লেটস গেট স্টার্টেড আমরা জেনারেলি চারটা কজ ধরে নিই যে 4 general causes responsible for cellular injury so first one I already mentioned that is the adaptation capacity of cells or exceeded so what are the 3 general causes so another one is exposure to toxic or injurious harmful substances or agents of cell okay so what are the 2 more causes so আর হতে পারে যে deprived of nutrients the nutrition deprivation থাকতে পারে অথবা তার mutation disrupt metabolism যেটা হচ্ছে তার মেটাবলিজমটাকে disrupt করবে okay mutation it's the most huge cause okay এখন চলে আসি what are the fate of cellular injury so cellular injury আসলে ফেটটা কি সেটা আলটিমেটলি সেল ডেথ করতে পারে এবং আমরা ইন জেনারেল জানি সেল ডেথটা দুইটা পাথের মাধ্যমে হতে পারে one is necrosis and another is apoptosis but necrosis is an inflammatory process and apoptosis is a non-inflammatory process and apoptosis is actually a programmed cell death we will discuss apoptosis and necrosis in two different sessions okay in a short high-yield and brief discussed way so and the most important thing I want to mention here is that apoptosis can be physiological and pathological but if we see necrosis it always will be pathological so okay let's get started our next part so what are the reversible cell injury or what are the irreversible cell injury so reversible cell injury it can occur by cellular swelling or fatty changes so or it can be mitochondrial swelling membrane bleeding dilatation of endoplasmic reticulum so we have to exclude here how cell swells up or how fatty changes occur so let's get started cellular swelling we know that in your cell membrane there is a greatest pump which is called sodium potassium pump which maintains our fluid balance okay so আমরা জানি what is the function of sodium potassium pumper function হচ্ছে influx of potassium and efflux of sodium এখন যদি কোনো কারণে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ইম্পেয়ার্ড হয় সেল ইনজুরির কারণে তাহলে কি হবে সেল ইনজুরির কারণে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যদি আমার ইম্পেয়ার্ড হয় সেটা কি হতে পারে আমার প্যাসিভলি সোডিয়াম সেল এন্টার করবে সো সোডিয়াম লাভস ওয়াটার অ্যান্ড অলসো ক্লোরাইড সো কি হবে সেল হচ্ছে প্যাসিভলি সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে সেল সোয়েলস আপ হবে ওকে so here is one thing and another is reversible cell injury is fatty changes okay so fatty changes বুঝাই যাচ্ছে আমরা সেটা কোথায় দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে আমরা heavily metabolized fatty acid যারা আসলে fatty acid metabolize করে so we can simply mention liver heart skeletal muscles here okay so lipid vehicles appear inside plasma আমরা যদি histopathologic findings দেখি তাহলে আমরা obviously lipid vehicles দেখব তো অনেক সময় কোশ্চেন স্টেমে কি করে শুধুমাত্র একটা হিস্টোলজিক্যাল স্লাইড দিয়ে দেয় সেটার মধ্য থেকে এক্সক্লুড করতে হোয়াট কুড বি দ্য ফাইন্ডিংস ওকে সো হিয়ার ইজ ওয়ান পোরশন
So another causes of reversible cell injury, it can be mitochondrial swelling, membrane bleeding. So it can occur by disruption of the cytoskeleton of the cells, and we know about this microtubules, microfilament, intermediate filament. Okay, then dilatation of and plasmic reticulum. What happens here, that polysome, which means cluster of ribosome, that means ribosome detached from endoplasmic reticulum. Acha, we know that ribosome helps in those which are attached with endoplasmic reticulum, they helps in synthesis of protein. যদি রাইবোসোমটা ডিটাচ হয়ে যায় সেই endoplasmic reticulum থেকে, তাহলে কিন্তু আমার প্রোটিন সিনথেসিস অটোমেটিকলি কমে যাবে। ওকে, সো এখন আমরা চলে আসি irreversible cell injury. So irreversible cell injury কি? What happens in necrosis? A simple or short discussion or short explanation here. It can occur by the membrane damage, it can occur by the rupture of lysosome, or it can occur, something happens classically in the changes of nucleus. Okay, what happens here? Membrane damage. So যখন একটা সেলের মেমব্রেন ড্যামেজ হয়ে যাবে, সিম্পলি তার ইন্টারনাল যেসব হচ্ছে কন্টেন্টস আছে সেগুলো লিক হবে, দেন তখন ইনফ্লামেশন হবে। দ্যাট মিনস আমার সাইটোকাইন বা ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটরস সব কিছু সিক্রেট হবে, অ্যান্ড আমার ইনফ্ল্যামোসোম, দ্যাট মিনস আমার ইনফ্ল্যামেটরি সেলস থেকে শুরু করে নিউট্রোফিল, ম্যাক্রোফেজ সবাই চলে আসবে। ওকে, সো এখন কি হবে? সেরাম ডিটেকশন অফ সেল কন্টেন্টস ক্যান বি ট্রোপোনিন, lipase. Okay, so calcium dependent phospholipases. Okay, we will further briefly discuss about necrosis in our another session. Okay, so what happens if the lysosome rupture? Obviously lysosome degrades cellular contents. So লাইসোসোম যদি রাপচার হয় তাহলে লাইসোসোমের যে এনজাইম থেকে শুরু করে সিক্রেট হয়ে কিন্তু আলটিমেটলি সেল ডেথ হয়ে অটোফেগোজম হবে। এটা আমরা পরে ডিসকাস করব। ওকে, ক্লাসিক নিউক্লিয়ার চেঞ্জ কি হতে পারে? ক্যারিওলাইসিস, পাইকনোসিস অ্যান্ড ক্যারিওরহেক্সিস, সুপার ডুপার হাই yield. Okay, so what happens in karyolysis? Loss of basophilic or dark color. Okay, then paiknosis, nuclear shrinkage. Okay, and karyohexis, fragmented nucleus. Okay, nucleus is fragmented here. Okay, so আমরা এখন at first জানলাম what is cellular injury and what are the phases of cellular injury and what is irreversible cell injury, how can it happen, irregular cell injury, and how can reversible cell injury happen. Okay, in our next part we will know what are the mechanisms of injury. আসলে এই ইনজুরিগুলো যে হচ্ছে কোন কোন মেকানিজমে হচ্ছে। So at first we know the ATP depletion, which is a major cause. Okay, it can be calcium. Calcium is a hallmark of injury, and how and why calcium is a hallmark of injury, we will exclude it. Okay, then mitochondrial damage. Okay, and free radicals. So we have a brief discussion, another part discussing about free radicals. Okay, we'll discuss more details about free radicals. Okay, so what causes ATP depletion? So there are many causes. It can be less oxygen supply, it can have mitochondrial damage, it can also direct affect some toxins. Okay, some toxin can direct affect it. Okay, or it could be from mitochondrial damage, and we know in mitochondria this is called the powerhouse of our cell. Okay, so it can occur from the loss of membrane pumps, loss of protein synthesis. Okay, so now come for the calcium. Why it's called hallmark of injury? Okay, normally very low compared with outside cell. Okay, calcium influx. যখন ক্যালসিয়ামটা I already mentioned that if there are impaired sodium potassium pump, তখন কি হয়, তার অ্যাক্টিভিটিটা লেস হয়ে যায়। দ্যাট মিনস তখন কিন্তু মোর সোডিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য হলমার্ক অফ ইনজুরি। রিলিজ ফ্রম ইন্টারসেলুলার স্টোরেজ থেকে, মানে ইন্টারসেলুলার স্টোরেজে যেখানে যেখানে ক্যালসিয়াম স্টোর ছিল সেখান থেকেও সে রিলিজ হওয়া স্টার্ট করে, দেন সেটা ইনফ্লাক্স হয় অ্যাক্রস সেল মেমব্রেন এবং ইট কজেস হচ্ছে সেলুলার ইনজুরি। ওকে,
I mentioned something here that is called calcium dependent phospholipid. What is it? That it activated by increased calcium. আচ্ছা, ক্যালসিয়ামের যখন impaired সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এর কারণে যখন আমার সোডিয়ামটা পেসিভলি সেলের মধ্যে এন্টার করতে থাকে, ক্যালসিয়াম এন্টার করতে থাকে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স হিয়ার, যে এখানে কি হয়, যে ক্যালসিয়াম ইনক্রিজড হওয়ার কারণে আমরা জানি আমাদের বডিতে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম আছে। সো ক্যালসিয়াম ইনক্রিজের কারণে এখানে কি হয়, ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট ফসফোলাইপিডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন, এটা মেমব্রেন ফসফোলিপিডটাকে ব্রেকডাউন করে ফেলে, আলটিমেটলি ইট ড্যামেজেস মাইটোকন্ড্রিয়া ক্যালসিয়াম। ওকে, মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজটা কখন হতে পারে? lack of oxygen, yeah, it can reactive oxygen species, it can occur for mitochondrial permeability transition pore। ওই যে ইনক্রিজড ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট ফসফোলাইপেজ, সেই এই ক্যালসিয়াম কি করে মাইটোকন্ড্রিয়াল পারমিবিলিটি ট্রানজিশন পোর ওপেন করে, যার কারণে মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা লস হয় এবং সেখানে আলটিমেটলি আওয়ার এটিপি প্রোডাকশনের যে পাওয়ার হাউস সেটা অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন করতে পারে না। তার মানে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ফেলিয়ার হলো বিকজ অফ দ্য ক্যালসিয়াম অ্যান্ড মাইটোকন্ড্রিয়াল permeability transition pore opener karone। So that's why calcium is called the hallmark of injury। Okay, so thank you all, that's all for our cellular injury. In our next part we will discuss in details or a brief discussion about free radicals. Thank you all, bye.